dinadalhan kanila ng mali-malitang pera. Di ba? Yun lang naman ho yun, pero hindi ho siya makauwi-uwi dahil alam niya sa sarili niya, pagka umuwi siya dito, baka pagsakay pa lang niya ng eroplano sa Spain, ha? O kung saang bansa man siya manggagaling, plakda na siya sigurado. Sa tingin niyo ba mga kababayan, yung mga boss nitong si Elizalde ko, hindi pa pinagbabantaan ng kanyang buhay na kung sakaling umuwi ka sa Pilipinas, manininoy ka. Diba kung sakaling makalampas ka man sa airport ng bansang panggagalingan mo, sigurado kami pag-uwi mo na pag-uwi sa Pilipinas, paplakda ka, Brad. Diba? Siya ang nakakaalam. Pagkakasumalang yan sa anumang uri ng investigasyon, ay sa bagay pagka pala ICI at saka Blue Ribbon, lalo na kung pamumunuan nitong si Ping Lacson at nitong yung mga kasama nitong si Martin Romualdez, sigurado tayo walang mangyayari dyan. Uwi ka na dito, saldi ko, dribble lang naman. Huwag ka na maya, uwi ka na. Di ba? Kahit pumunta ka sa ICI, closed door naman yun. Hindi naman nila i-broadcast. Pagdating sa Blue Ribbon, mga bata ng amo mo yun eh. Kaya kahit umuwi ka na sa Pilipinas, okay lang yan, sige. Ito, nawala na attention natin sa mga flood control project, sa mga nepo babies, sa napakagarbong pamumuhay, nawala na tayo doon. Tapos na yun. Diba? Kaya tayo dito, hindi natin binibitaw itong issue na to hanggat maaari. Itong binibida ni Adjong dito, konektado pa rin ho sa kabuktutan na ginawa nila sa 23, 24, 25 national budget dyan sa House of Representatives. Ang tanong, bakit wala ng infra project dyan sa unprogram appropriation? Sasagutin ho yan itong si Alonto Adjong. Game! Hapon sa Barsi, yung sa unprogram appropriations, bakit po tayo nag-come up dun sa may mga binawasang items? At kasi alam naman natin may mga panawagan din na totally zero na. Ba't po yun yung naging desisyon ng APRO? Una sa lahat, tinanggal natin yung infrastructure component doon sa unprogram funds, no? So hindi na siya magagamit for an additional insertion na sinasabi, no, for infra projects. Number two, may mga social services kasi na component na kailangan mong i-maintain. For example, mayroon tayong darating na mga calamities. Mostly these are the programs that we intend to use the unprogrammed funds for. Nakarang garapata. Wala namang unprogram dito sa 2025 budget. Ang daming calamiting nangyayari, wala pa rin. Ang problema ko kasi dito, talagang pinipilit ho nilang i-justify yung unprogram appropriation na yan. Ngayon ho mga kababayan, ba't binibentahan ng tag 20 pesos na bigas yung ating mga kababayan yan sa Cebu at Davao? Meron naman pala ang program appropriation, ba't di natin gamitin? Ipang tulong sa ating mga kababayan ngayong mga panahon na yun. Nagtutulungan Cebu at yung Davao at saka Cebu. Diba? Yung mga predadong individual, sila nagtutulong-tulong para kahit paano makalampas tayo dito sa bangungot na kinahaharap natin ngayon dito sa ating bansa. Lindol, baha, di ba? Ngayon, nasan yung unprogram appropriation? Ba't di natin gamitin ngayon dyan sa mga nalindulan? Binibida mo sa 2026, ilalagay tayo ng unprogram appropriation para sa mga mga disaster, mga lindol, mga baha. Bihirang yan. Adjong talaga, oo. A response to the calamities, no? Alam naman natin na we are often visited by calamities. So, sa quick relief funds kasi may mga certain parameters in terms of its duration effectivity. For certain number of hours, papasok ang DLG, and then beyond 48 hours doon napapasok ang DSWD. But those are just for the ayuda programs. But there are calamities that have impacted our communities most that aren't expected, no? Tulad halimbawa yung lindol na nangyari sa Cebu. Just to give you some idea kung bakit kailangan natin i-maintain yan. Pangalawa, yung mga Ba't walang namimigay ng ayuda? Ba't walang ayudang ipinamimigay dyan sa Cebu? Kagaya nung pamimigay ng ayuda nila noong panahon ng AKAP, yun ang hinahanap-hanap ng ating mga kababayan at yun ang kailangan ngayon ng sambayan ng Pilipino. Yung ayuda, nasaan na yung ayuda ngayon, yung ipamigay yung ayuda? Wala na nga palang election. Sorry. Kalimutan ni PH Wala na nga palang election at hindi na pala tatakbo ng pagka-presidente yang si Martin Romualdez. Kaya kahit na wala ng ayuda, okay lang kasi basura na imahe niya sa sambayan ng Pilipino. Kaya wala na siyang balak mamigay ng ayuda. Wala na siyang concern sa mga kababayan nating kapos ang kita. Yan si Martin Romualdez, napakatanga. Yung counterpart ng ating national government doon sa mga standing
loans, no? Yung mga foreign assisted programs, kailangan may pagkukunan din tayo for the government to at least source out its on from our end, our counterpart dito sa mga programang ito. It's basically when it's a standby authority when there's the earmark programs or budget have extended the needed use, no. Halimbawa tulad ng ito kasi yung source out ng mga programs are source out from the possible revenue collection na makukuha natin. Hindi din natin alam kung how much would be the revenue that for this year that the government will be collected. So bakit hindi na lang isama yung foreign funded infra Kasi doon una, sa regular budget? well, una kasi may mga incoming pa. So pag binilagay mo kasi doon sa mga budget entries, that is also in a way limiting and restricting. You cannot use, for example, certain funds para gamitin for a possible loans or possible grants or possible partnership with the international assisted projects. Dapat may flexibility din eh. Kaya nga tinanong din ako kaninang umaga, ba't di na lang gamitin ni DSWD? Halimbawa, kung tayo magre-respond sa mga sakuna, hindi nga natin alam yung the degree of the damage of the calamity that may cause. I just cite you the example of Cebu. Sino ba nag-expect na gano'n ang magiging degree of destruction ng Cebu? O nandun na nga DSWD, nandun na nga yung Pangulo, but the needed response and the assistance of the... Nasaan yung assistance? Wala kami nakikita ng assistance, Brad. Binibida mo, ang daming unprogram appropriations dito sa 2025 budget, ba't hindi nyo pa ilabas? Naubos na nga pala, sorry. PH, makakalimutin ka. Naubos na nga pala nung panahon ng kampanya. Sorry. Kaya kung pwede lang ilabas yung 2026 budget na yan para makapagpapogi si Marcos Jr., nailabas niya na yan. Kung pwede lang ihatid na sa Malacanang yung pipirmahan niya para mailabas na yung mga pera na yan, para maipamigay. Ika nga may magamit sila ngayong mga panahon na to. Gagawin ho nila. Mantakin nyo, bigas, binibenta tag 20 pesos. Merong kalamidad. Alam ko, pagka merong kalamidad, walang binibenta. Ipinamimigay yan. Pambira. Lakas talaga ng salting ng mga official dito sa bansa natin ngayong mga panahon na to. The community ay hindi siya talaga anticipated, no? So yung tanong mo, going back to your question, dapat may flexibility in a way so that we can have a standby, for example, fund for some unexpected occurrences that may happen. Sir, nakakabahala raw kasi sabi Ano ba naman yung unexpected? 2 lindol na dumaan, Brad. Yang paggamit ng unprogram appropriation, ba't di namin ramdam dito sa 2025 budget? Sinungaling kayo talaga dyan sa House of Representatives. Ang gagaling nyo mambudol, mga kababayan, huwag kayo magpabudol. Yan, ang program appropriation na yan, yan ho ang mga ninanakaw ng mga walang yang congressman dyan sa House of Representatives. Diyan ho nila hinuhugot yung kanilang mga mali-malitang perang idinideliver sa kanilang mga opisyal dyan sa House of Representatives. Yan sinasabi ni Adjong na kesyo para sa mga disaster ayuda, iga nga Hindi ko totoo. Kung totoo yan, nasaan na? Ba't nagbebenta sila ng bigas ngayon? Kung totoo na yung mga program appropriation na yan, bakit kailangan pa magtulungan na Cebu at Davao magpadala ng kanilang tulong sa isa't isa kung nandyan yung program appropriation? Kung totoo yung program appropriation na yun, nasa na yung pila-pilang mga tao na kung saan inaabutan ng ayuda nitong si Marcos Jr. Okay. Hindi ho kasi, baka hindi yun ang pagkaintindi nila ng ayuda. Dapat mamigay ng ayuda pagka hindi nangangailangan. Pero pagka nangangailangan, magbenta ng 20 pesos na bigas. Palakpakan ho natin ang Baghag Administration. Ibang klase, oo. Ako nasasama na ako sa inyo. Pagka ako nagalit nyo, baka maayos-ayos kayo. nakakabayan na yung sa GIF binawasan ngayong infra, nilipat naman po doon sa foreign assisted. Yung foreign assisted kasi mostly these are big ticket projects. Hindi na may maiiwasan yan. We cannot just renege from our obligation to the agreement that we had. Ginawa nyo na nga 23, 24, 25 Tinanggalan nyo ng budget yung mga foreign assisted na yan. Diba? Mga foreign assisted project. Tinanggalan nyo ng budget yung mga yan. O ano ba naman itong 2026, tanggalan nyo rin, di ba? Ilagay nyo doon sa mga malilit na flood control, yung paggawa ng kanal, paggawa ng covered court, paggawa ng barangay, yun, dali nyo doon.
Ngayon bakit hindi nyo na ginagawa? Kasi nahuli ulit. Nahuli ulit. Di ba? Nabuking kasi kayo ulit. Nangyakaadyong kala mo makakaisa ka dito. Hindi ka makakaisa dito, Brad. Sinasabi ko sa'yo, basa namin yung mga kabuktutan nyo dyan sa House of Representatives. Yung paghuhugas kamay nyo na yan, hindi yan mapapagtakpan lahat ng kabalintunang ginawa nyo sa mga nakalipas na taon. Foreign Kaya ka. assisted mga foreign assisted projects, no. So hindi natin po pwedeng talikuran 'yon. Number two, it's a matter of it's a matter of really restricting, for example, it's restricting the usage so that it may not be open to any abuses. Kaya nga tinanggal natin dun sa sagip yung infra projects kasi that in a way is a room for probably using these funds to allocate to some projects that are not really that important. So dito naman naka-prioritize naman. When it comes to the foreign assisted projects, alam naman kung ano yung mga big ticket projects, and may guidelines naman on how to source out that fund. Hindi as easily as just keep getting a portion of that and use that indiscriminately to whatever programs that one may think na paglalagyan ng pondo na ito. Sir, dun sa Barsi yesterday, walang nabanggit na amendments for the OVP budget. Wala kasi yes. Yeah, gusto mo Go ahead, okay. Wala kasi yung pinag-usapan doon sa Barsi is the 255 billion na that was taken from the original initial request ng DPWH. These are the flood controls, these are the programs na mostly yung mga infra na tinanggal, flood control tinanggal, at we tried to redistribute that to those agencies that may be needing more funding, no? Grabe ho mga kababayan, isipin nyo na lang ho kung merong sapat na budget ang Office of the Vice President ngayong mga panahon na to. Mabilis ho kasi yan, si VP Sara. Mabilis pa sa alas 4, baka nasa Cebu na yan. Nasa Davao del Norte na yan. Nasa Baguio na yan. Automatic meron na kagad assistance na galing dyan sa opisina ng Pangalawang Pangulo. Pero dahil ayaw ho nilang makita yun, allergic ho yung mga mata nitong sila Adyong, yung mga kasama ni, mga tauhan ni Martin Romualdez. Si Martin Romualdez pa rin ang Speaker of the House. Sa maniwala ho kayo sa hindi, si Martin Romualdez pa rin ang Speaker of the House. Sa lahat ng galaw ngayon dyan sa House, walang ibang kumukumpas niyan kundi si Martin. Ayun naman, oo. Unang-una, we are very thankful and we're happy to announce na I think the first time in recent memory that we haven't seen any budget bill on the part of the House that education has gotten this much. First time na nasa 56 billion ang budget na nilaan doon sa Department of Education sa educational sector, in compliance also with the constitutional requirement na dapat priority ang education. Number 2 is yung sa health and sa Department of Agriculture. So those agencies na hindi kasama doon sa pagbibigyan or nag-request sa pagbibigyan from the 255 billion pesos that was initially allotted to DPWH and later on was slashed kasi si Secretary Dizon din mismo nagsabi magkakaroon sila ng another request budget. Yun ang pinag-usapan namin. Pero sa plenary bukas, sir, pwedeng mag-introduce ng amendments. Yeah. Period of amendments naman, ang yun naman ang pinag-usapan sa BARC ay yung institutional amendments kasi merong mga adjustments, remember when we had the first meeting sa BARC, may mga line items din doon na gustong, according to the agency, hindi nila masyadong priority. So gusto nila iuna halimbawa itong certain priorities under the NEP. So that's why we had to do some adjustments in terms of the funding doon sa mga priority ng per agencies. So definitely since nag-open naman tayo ng period of amendment, we expect na merong mga individual amendments na may lalabas, especially from the minority bloc,
we are expecting that there will be couple of motions, and proposed amendments, individual amendments coming from their side. Sir, yung People's Budget Coalition, sinabing may pork pa rin doon sa 2026 budget. They cited yung mga ayuda tsaka yung UA. Yung ayuda kasi may specific program eh. When you say pork barrel kasi unclassified talaga yan eh, without any probably any purpose or any use, no. Walang general description. Just that nakalaan lang diyan sa isang portion, isang agency. But looking at the funds and looking at the proposed NEP, lahat po ay naka-itemize po yan. Lahat po nakalagay po yan sa kung anong kategorya itong i-use, and it's lodged to specific agencies. No? Naka-itemize at naka-program na nga po yan. So wala pong pork. So palagay ko po, wala naman ho. We are confident to say na wala pong pork barrel. Pero yung sinasabi na mas malaki pa raw po yung mga allocation para sa patronage politics programs, dinagdagan pa raw po ng Barsi. Ano po yung comment niyo? Well, unang-una, this is in response to the plan of this administration, which we believe we can also partner with, itong investment in human capital. No? Kailangan talaga natin yan. If you look at the trajectory of the Philippines, we are gaining traction in terms of yung pagdating sa our attempt to really solve the unemployment rate. Kaya kailangan talaga natin magkaroon ng at least a mechanism where we can hire yung emergency employment because of, sabi ko nga, from my own experience, we have been subjected to several calamities, including man-made calamities. So ang displacement talaga in terms of employment and opportunity ay nandyan mataas sa amin. So that's why we also would like to intend to have a mechanism where we can hire people, those who are really in need of employment. So una yon. So it's more of human capital based on the current data that we have. We try to at least meet yung gap between those who are striving, those who are earning, but still having a hard time to meet ends meet. So yun po yung mga assistance na binibigay natin sa kanila para at least man lang maging yung power to purchase power ng ating mga kababayan ay medyo tumaas, and ultimately that would also be part of the local trade. No? Sir, on UA, sabi ninyo, kasi parang may provision for calamities, emergencies, hindi po ba pwede yung supplemental budget na lang? Alin yun? Unprogrammed appropriation. That's even more dangerous kung magsusupplemental tayo, because in the first place, we don't know exactly how much revenue we can generate. A supplemental budget will depend on exactly how much do we need. So, mas something that we should actually avoid kung may mga yung mga ganong klaseng mga supplemental. Based on my experience in the ARM, that can only happen when there's a reenacted budget. But I don't know with the experience here in the House of Representatives, because I haven't experienced pa a supplemental budget. Isa pang tinanggal is yung sa health allowance, emergency health allowance, parang gano'n, yung 6.7 billion from the UA yesterday, di ba sir, ng bus. So, ang tanong is, bakit nandun pa yun kung ang reason naman is nabayaran na pala? Alin yung Health emergency allowances. nung mga Healthcare workers. healthcare work. Yeah. Ano nga yung tanong mo? Sorry hindi ako Bakit nakaano. po nandoon? Bakit nabayaran naman na pala? Kaya nga nagkaroon tayo ng kaya nga nung ginawa yung second meeting with the Barsi, nagkaroon ng adjustment. Kasi nga, we also rely on the data from each departments. Kaya nga isa yun sa mga naging recommendation, since it has already been paid. So we moved from one budget entry to another budget entry within the department that requested for such amount. So those are the things that we consider in terms of how we adjust funding based on the request and the priority of each department. Pero sir, the question is, bakit nandun? No, ang nangyari kasi niyan, when we had the budget line items at may mga requests ng per agency, we decided kung alin doon yung mas priority based on our understanding and our appreciation. That's the first thing that we did. So ang pinaka-guide namin is, first, we need to put more funding for education, and we try to look at the budget entries of Department of Education, CHED, under the NEP.
as well as the other agencies like health. So tiningnan po natin yon. So that's just a recommendation. Tinignan natin, baka ito, kasi ito sa halimbawa, in the case of Department of Education, yung backlog natin sa classroom. So we try to put more funding for the backlog to address the backlog of classrooms. So when we had the initial meeting and then transmitted that to the agencies concerned, sabi nila, hindi namin, baka po ito yung priority namin. Yung iba naman, sabi nila, okay na to, tapos na to, so we may as well move this to another budget item. So that's what happened. Sir, bakit po So regular lang kasi na regular kasi na yun ang ginagawa na regular cooperation, coordination with the agencies, with our partner agencies. explanation from DBM or DOH, bakit nandun po? What do you mean? Unprogrammed Kasi appropriations. sir, bayad na. Yeah. Kaya tinanggal yesterday kasi bayad na. Yeah. Pero bakit nilagay ng DBM in the first place kung bayad na? Well, we cannot answer for DBM. No? Hindi po tinanong ng APRO ang DBM about it. Well, I for one do not know how and what's the but I'm sure the BM has has the explanation for that. But I cannot quite for certain give you a direct answer to that. No? Hindi po ba yung kaduda-duda para sa inyo? Kaya nga ang action naman ng BARC is since nabayaran, so we have to realign that and remove that from the items budget entries that we have already Is that allotted. suspicious ba yun? Na bayad na, isinama pa sa unprogrammed appropriations? Well, one would think of it that way. Kasi kung bayad na, of course, dapat wala na, dapat yan, nandyan. No? So, again, it's something that our executive department, but I'm pretty sure that they have the answer for that. Sir, kung ito nangyari doon sa healthcare workers allowance, is there a possibility na may iba pang items doon na bayad na pero sinama pa rin ng DBM tapos hindi pa nakakatch ng APRO? Sa palagay ko, wala naman kung apart from that kasi sabi ko nga, the last meeting that we had in the BARC is a product of the already assessed and reviewed budget of each department before we actually approved that in the last BARC that we had. Meaning to say, pumunta ito sa mga departments, nasabi naman nila kung ano yung priorities nila. And one of which is yung sabi nyo na nabayad na. So, from so far sa palagay, I'm confident na lahat nung nilagyan ng pondo sa BARC ay corresponding doon sa pangangailangan talaga ng agencies. So sino po ang dapat magpaliwanag doon? DBM lang or DBM and DOH? Well, palagay ko doon sa executive, no? So sila kasi the one that prepares for the NEP really is the executive. So kung akong tatanungin nyo, maybe they have the explanation. No? May have they a reason why they overlooked that item. Both departments. I guess so. I cannot give you a concrete answer, but as long as in terms of preparation of the budget, this is entirely within the grasp of the executive branch, particularly the DBM. Kasi sir, even before the healthcare workers allowance, di ba may mga kongs who noticed that there were already completed infra projects in their districts that were still in the 2026 That is NEP? correct. That is correct. That's why, again, the President himself also requested for the review, remember, no? And the House of Representatives, the leadership caucus also decided na ipa-review, sana ma-review uli ng DBM yung kanilang pondo. Kasi may nakita doon na natapos na yung mga proyekto and then it appears also in the NEP. So buti na lang na na-review na nga at natanggal nga at na-correct yung mga nasa budget items na natapos na ng mga proyekto o programa. Pero yung UE, sir, nahimay nyo naman ang mabuti. Wala nang lalabas doon na hindi para doon sa contingency measures. Well, I'm confident naman na wala na yung duplication, for example, of programs to be paid, no? Or programs to be funded. Yung product ng BARC nga ngayon is
apart from yung allocation of each fund, allocation for each budget entries and budget items, this is also a product of close coordination with the agencies concerned kung ano yung priority nila at paano natin matutulungan yung problema ng bawat ahensya na ultimately mag-effect doon sa services sa community. Sir, yung open by cam, reso, Sa amin di sa let's see, pero ayun ang ata yung direction yung open by cam Ano pong commitment ng House leadership? Kasi Well, I have nakakita pa to- rin. yes. Hindi pa rin po umuusad yung resolution. I don't want to preempt with due indifference to the decision of the speaker because that's entirely a leadership decision, but I guess from where we started the budget, we have live streamed the BARC, live stream po yung budget deliberation, so I don't see any reason why the BICAM should not also be live streamed and be televised openly for the public. Kasi nag-invite nga tayo dito ng House ng mga CSOs para ma-appreciate nila yung process, yung procedure at malaman nila every step of the way kung paano hinihima yung pondo ng bayan at paano binibigyang priority yung mga programs ng ahensya. So, para sa akin po, personally, this is my personal take. I would rather have a BICAM that is open and transparent. Because that's actually what the public wants. And as public officers and public officials, we should respond to what the public So you're confident wants. it will be passed even before I the hope so. Well, sabi ko nga, we did that in the BARC, we did that in every step of the process. So, since ang BICAM kasi, it should be a mutual agreement and decision. Sa Senate kasi pasado na po pero Okay. dito sa House hindi pa eh. So again, that's a decision of the leadership. I'm pretty sure Chairperson Mika Swansing would also be want to have that the setup, because she really is eager. And every time that we have the BARC meeting and the budget deliberation, she really is eager to maintain transparency in the process, in the discussion. Patalastas mo muna tayo mga kababayan. Patalastas ha. Ito si Magalong, bumida na. Pambira talaga itong si Mayor. Ito, mga kababayan. Ha? Ano ba sabi nitong si Mayor Benjamin Magalong? Ito. Mayor Magalong. Pinaimbestiga si Stella Qubo. Ano na yan given na yan. Ito talaga si Mayor Benjamin Magalong. Basta meron lang ma-break. Meron lang ikang ma-headline. Ang tagal ng panawagan niya na sambahin ng Pilipino. Naimbitahan na. Dapat nga sa Blue Ribbon Hindi natin mapatawag si Elizalde ko. Paano na kaya yung ano niya? Yung tawag dito, yung kanyang vice chairperson ng Committee on Apro. Ba't hindi na lang yun? Vice chairperson yun Lahat ng meeting sa small committee, sa Committee on Appropriation, committee nila na meeting nila nitong si Martin Romualdez. Nandiyan naman si Stella Qubo. Bakit hindi natin patawag? Anong meron? Stella, sorry to say, pero ika nga, your time's up. Your time's up. It's your time to shine, ika. Nakala siguro itong Stella, nanakop, si Eldo na ako. Tingnan nyo. Si Aldi ko lang hinahanap ako, nandito ako, di ako pinamana. It's your time to shine, madam. Labas mo na, nalalaman mo. Tuloy mo, Jong. Anong balita? Sir, balikan ko lang yung sa parang payments para sa mga health workers. Would it be a case of hindi nila in-expect na matatapos nila ngayong taon yung payments? I Tas cannot, pinasok nila? well, I cannot give you an answer, sabi ko nga, because everything would be hypothetical on my part. I do not want to presume or to even to provide you an answer na wala naman talaga kung alam kung how they actually prepared. But as far as we are concerned in the BARC, again, there's a close coordination with the agencies, and yun nga, nakita na from the BARC side, even before the BARC, nakita na nga ng House leadership kung ano yung mga may duplication, may natapos na mga programs and proyekto na kailangan tanggalin sa NEP. So as far as we are concerned, that's what we did. But as to how did it land and how did it reach and how did it still reflected in the NEP, that is entirely in the